Okay. Hello, everyone. Uh, welcome back. Come back to our linguistics course. Today, we will continue with morphology. Last time we took what is the definition of morphology, and like we defined what is a word, and we took the word class and some syntactic categories and such these things. Today, like it is the chief lecture of morphology, because like it is real necessary. We derive from the word morphology, we derive the word morpheme, just as in phonology we derive the word phoneme. If you still remember, in phonology, when we studied sounds, we said that we have phonology and we have a phoneme. Right now we are studying structure, so we have morphology that studies words, and we derive from it morphemes, and also we have allomorphs. In the phonology also, we said that we have phonology, phonemes, and allophones. Here we have morphology, morphemes, and allomorphs. Right now, today, okay, as far as I hope, we will be taking morphemes. We will define them, we'll take the classification of these morphemes. If we still have time, we will going to talk about allomorphs, right? Okay, first, what is a morpheme? What is a morpheme? When we talk phonology, okay, it's just, let's compare between the both. When we talk phonology, we said that a phoneme, it is a sound. It is the minimal, it is the smallest sound, okay? One separate sound. So morpheme, it is the smallest as well, okay? It is the smallest, minimalist unit of meaning or grammatical function in a word. So it is the smallest, okay? It is, يعني هو أصغر وحدة بتعطي معنى أو إلها غرض نحوي, a grammatical function. So morphemes, okay, we can understand that morphemes, we can classify them depending on two things. They either can be a unit of meaning or they can be a unit of grammatical function. Right now we'll see how, okay? However, or maybe like we took the last time, we said that morpheme can be a word, right? Or we said like the word can be a simple word or a complex word, such as write. هي عبارة عن simple word. But when we say writer, it becomes complex. Why it becomes complex? Because it has two morphemes. We have write, okay, and er, the suffix that we added it. So it becomes the person who writes. So morphemes, okay, noticeably, they can be affixes. Okay, they can be words alone, يعني هم ممكن يكونوا كلمات كاملة، وممكن كمان يكونوا affixes اللي هم إضافات للكلمة. The affixes in English, or maybe like in linguistics and morphology, okay, in general, we have four types of affixes. We have prefixes, we have suffixes. Maybe like we heard about these two types in school, we took them. The prefixes, they come first, right before the word, like irrational. We have rational, معناها شيء منطقي وعقلاني. When we say irrational, we say like, no, it is not, يعني بنقلب المعنى. المعنى يقلب. So it becomes at the beginning of the word, okay, before the word. Suffixes, they come at the end, after the word. Like when I say bright, and I add the er, so it becomes like the comparative form of the adjective. Here we have two new types. Okay, we have infixes. We put this affix inside the word. Okay. For example, I have the word absolutely. Okay, absolutely. I can bring the word blooming. Okay, and I will say absolutely. Okay, but this is not really common in English, but still it is like an affix. It is infixes. Okay, we put them inside the word, in the middle of the word.
We have also circumfixes. We put them around the word, right? And they are not common in English language, but like try like to have like a glimpse. We have prefixes, suffixes, we know them, prefixes at the beginning, suffixes at the end. Infixes, they are inside, circumfixes, they are around the word, right? So these are the affixes. Affixes, they are morphemes. So a morpheme, concludingly, okay, morphemes, they can be a complete words or affixes, such as prefixes and suffixes, okay? So yeah, here we have the type of morphemes. So we have free morphemes and we have bound morphemes. Free morphemes, when I say a free morpheme, I mean that it can stand alone, okay? Like without any need of help, without any need to other connection, it can stand alone and it will give a complete meaning, such as man, cool, or walk, okay? These are free morphemes. We call them root or stem, okay? We call them root, الجذر, أو stem. Stem برضو معناها جذر, لكن what is the difference between the root and the stem? Okay. When we say the root, okay, هذه مثلا الكلمة, هذه الكلمة هليتها هي root. Okay. The word man, it is a root. لكن لما احنا نحكي stem, حاجات هناخد عليها مثال. Okay. الباوند morphemes, they never stand alone as words. They are attached to some other morphemes. Okay. إذن الباوند morphemes هم how can around the word? I think like they are suffixes and prefixes together. But I searched in at Google for this and like I didn't find examples in English. It is not common in English. يعني هو الإشي مش كثير الانتشار في الإنجليزي أو هو مش معترف فيه بالإنجليزي غالبا. هو circumfixes. حتى يعني even when we took linguistics, like we did not take these things. Okay, just we took prefixes, suffixes, and infixes. We didn't take circumfixes, but they are found. I found them in the other slides. Anyhow, bound morphemes, they never stand alone. Okay, as words, they are attached to some other morphemes. بمعنى إنهم ما بيقدروا هم يقفوا لحالهم. Okay, they are attached to some morphemes. However, they give a grammatical function. Okay, هم إحنا اتفقنا, like we said that they either can give a meaning or a grammatical function. يعني هم ممكن يكون لهم معنى, يعطوا معنى كامل زي المان والكول والواك, هذول لهم معنى. ممكن ما يكون لهم معنى لكن يكون لهم grammatical function. زي كيف؟ زي مثلا لما نحكي مثلا something grammatical, يعني حاجه مثلا نحويه صحيحه, وضيف البريفكس on واحكي ungrammatical, بتصير حاجه غير نحويه او something not correct in grammar. So المورفيم, الباوند morpheme on, okay, it has a grammatical function. Okay, without it the word will still as it is, but with it like it gives this grammatical function. Okay, بيعطي معنى نحوي, معنى بالجرامر يعني. er killer, okay, kill, it is a verb, and er, when I put er, it becomes like a killer. It is the person who kills. Killed, okay, it is the past form of the verb kill. Kills, it is the present, but it is for the singular, okay, he or she. So yeah, they have the grammatical function. Okay, maybe they don't give a complete meaning alone, but when they are attached to some other words, okay, or let's like say it morphologically, when they are attached to some other morphemes, especially free morphemes, they give a grammatical function. Okay, let's back to our question. What is the difference between root and stem? لما احنا نحكي root, هذه الكلمة عبارة عن root. Okay, هذه الكلمة عبارة عن root. لكن لما احنا نحكي stem هيك, يعني مثلا ungrammatical, او مثلا لما يكون مثلا في عندي في مثال هام, اوكي لقيتها بيجي, اوكي مثلا كلمه مثلا reopened. اوكي كلمه reopened, في انا عندي هنا الاوبن والري prefix والاي suffix اللي تاعت الماضي, الباست simple. لقيت الاوبن هنا في الكلمه هذه عباره عن stem.
تمام. الاوبن هنا عباره عن ستيم، والري والاي دي عباره عن ايش؟ مورفيمز. اكيد حناخذ انواعهم، لكن لما تكون كلمه اوبن لحالها بسميها روت، لما تكون جوا مورفيمز بسميها ستيم. تمام. Okay, we can say that every simple word is potentially a free morpheme. إذا بتتذكروا, okay, we talk that we have simple words and like we have complex words, and we said a simple word, it is a word that يعني كلمة لا يمكن أن نجزئها أكثر من هيك. Like we can divide it, we cannot divide it more than this. So potentially each simple word, كل كلمة simple, it can be a free morpheme. يعني واضحة. Man, it is a simple word and it is also a free morpheme. Cool and walk, etc. Okay. Having said this, all bound morphemes are affixes. As just I said, okay, كل الbound morphemes عبارة عن affixes. ممكن يكونوا suffixes, ممكن يكونوا prefixes. Okay, which we are going to focus on here. So bound morphemes, they can be affixes or they can be affixes, such as prefixes and suffixes. Right now, we're going to take them. Thus, okay, morphology is the study of how morphemes are combined to form words. Okay, إذن زي الphonology, we said phonology, it is the study of how phonemes are combined to form like sounds together, or maybe like form an utterness. هم ال patterns of phonemes أخذناهم. لكن المorphology is that they are the patterns of morphemes. So there is a kind of connection. We will take it at the end of these slides. Morphology, it is the study of how morphemes are combined to form words. احنا بندرس المورفيمز، كيف احنا بنجمع المورفيمز مع بعض، تمام، عشان يكونوا لنا كلمة. اللي هم الفري morphemes والbound morphemes. Where do we put the suffixes? Where do we put the affixes? Or like the prefixes? Okay, the word reopened, okay, the word reopened, it has 3 morphemes. Okay, في عندنا 3 morphemes. وعلى فكرة الورد هذا الورد reopened هي عبارة عن complex word. لأنه إحنا بإمكاننا نجزئها. Okay, زي هيك لقيت هي مجزئة، هي عبارة عن complex word. The word reopened consists of 3 morphemes. Okay, فيها 3 morphemes. وين هم؟ One minimal unit of meaning is open. Okay, open هي كلمة بتدل على المعنى، معروف يعني واضحة. الري another minimal unit of meaning برضه هي وحدة وحدة للمعنى. Okay, اللي هي بتعمل إنه هو فتح الباب. He opened the door. When I put re to open بتصير he reopened the door. هو فتحه كمان مرة. Okay. فالprefix re يعني it gives the meaning of doing the thing again. Okay. And also we have ed, a minimal unit of grammatical function. Okay. هذه بتعطينا معنى نحوي إنه الفعل صار في المضارع لما أنا أحط له ed بصير صار وين؟ في الماضي. It happened in the past. Okay. So we have here 3 morphemes. Okay, re, open, and ed. Okay, the word tourists, okay, also contains 3 morphemes. وين هما؟ tour, est, and is. Okay, there is one minimal unit of meaning. tour, okay, معناها السائح. Another minimal unit أو لا tour معناها اللي هو جولة سياحية. Another minimal unit of meaning is ist. هل tourist معناها سائح. okay, فهي كانت جولة سياحية. Then, okay, then like we put the ist and like it became the person who like does this tour, right? Marking person who does something. A minimal unit, okay, of grammatical function, s, indicating plural. أنا حطيت لها الاس صارت بمعنى إنه هذول سياح صاروا جمع. For each morpheme, it has like its own function. Either it can be a meaning, okay, a unit of meaning, or it can be a unit of grammatical function. Okay. Bound morphemes. حاجات احنا خلينا نركز في bound morphemes. We said like we have 2 things. We have free morphemes and like we have bound morphemes. The free morphemes هم يعني واضحات. الbound morphemes احنا حكينا they never stand alone and they are ايش؟
all vowel morphemes are affixes. So right now we are going to focus on them. Okay, vowel morphemes, they are affixes. We have two types of vowel morphemes. Okay, we have two types of vowel morphemes. We have derivational morphemes. Okay, derivational morphemes اللي هم المورفيمز الاشتقاقيات او الفليكشنال مورفيمز اللي هو المورفيمز الصرفيات. اوكي، اللي بيعملوا حاجات هناخد بالتفصيل. الفليكشنال اوكي معناها الصرفي، بمعنى انه بيغير في الكلمه، الكلمه تتغير. اوكي، الديريفيشنال بمعنى اشتقاقي. Right now we are going to take the difference. اوكي، لكن اهم حاجه بدنا نعرفها الديريفيشنال مورفيمز ممكن يكونوا prefixes، ممكن يكونوا suffixes. اوكي، يعني ممكن الديريفيشنال مورفيم يجي بالاول كprefix and it can come at the end of the word as a suffix. However, inflectional morphemes, they only come as suffixes. Okay, we don't have prefixes that work as inflectional morphemes. No, we only have suffixes. They have the function of inflectional morphemes. Okay, what is the difference? Only suffixes that adds grammatical information. Even inflectional morphemes, they only add grammatical information to an existing word and they do not involve a change in the word class. إيش الword class? We took the word class at the previous lecture. We said that when we say a word class, we mean adjective, adverb, noun, a verb. Okay, and like preposition, conjunctions, and etc. And articles and determiners. Anyhow, so inflectional morphemes, they don't change the word class. So if I have like a verb and I put an inflectional morpheme, a suffix at the end of this verb, it stays as verb. If I have an adjective and I put like an inflectional morphemes, it will stay as an adjective. Okay, this is the first something. هم بس بيجوا كsuffixes and they don't involve a change in the word class. So if I have something, a verb, like if I have a word and it is a verb, it will stay a verb after adding the inflectional morpheme. And if I have an adjective and I like put an inflectional morpheme, it will stay as an adjective. However, derivational morphemes, we have two types of derivational morphemes. We said like we have prefixes and we have suffixes. The prefixes, they do not involve a change of word class. Such يعني زي الانفليكشنال بالضبط. ما بيغيروا في ايش؟ في تصنيف الكلمه. اوكي، التصنيف الجراماتيكال للكلمه، انه هي adjective بتضلها adjective في الديريفيشن. اوكي، however suffixes they do involve a change of word class. لقيت هناخد عليه الامثله وحيوضح الشيء. اوكي، بالمثال يتضح الوقار كده. anyhow الsuffixes لما انا احط suffix derivational suffix لكلمه، مثلا لو هي مثلا كانت adjective وانا حطيت derivational suffix بتصير مثلا يمكن adverb او مثلا بتصير noun. لو كانت verb يمكنها تتحول ل noun. Right now we'll see. So just let's focus that we have morphemes. Okay, morphemes that they are divided into two types. We have free morphemes and bound morphemes. In bound morphemes, we have two types also. So we subdivide them to another two categories. We have derivational morphemes and we have inflectional morphemes. Okay, they are both bound. In inflectional, they can be only suffixes. Okay, in inflectional morphemes, they can only be suffixes. فقط suffixes at the end of the word. وإيش كمان they don't involve a change of word class. ما بيغيروا في تصنيف الكلمة. اسم بضله اسم، فعل بضله فعل، صفة بضلها صفة. In derivational, we have two types. We can put prefixes and also we can put suffixes. إذا الانفليكشنال لهم فقط suffixes، الديريفيشنال لهم حاجتين، ممكن يكونوا prefixes وممكن يكونوا suffixes. They can appear at the beginning of the word or they can appear at the end of the word. Okay? لو اجوا أول الكلمة they do not involve a change of word class. ما بيغيروا بتصنيف الكلمة. يعني لو كانت اسم بضلها اسم. Okay? هذا في prefixes. لو اجت كsuffix، لو اجت الديريفيشنال morpheme كsuffix, it involves a change of word class. Okay? عشان هدول شويه بدهم يعني a little bit focus. كنت هناخذ امثله عليهم. اوكي،
أسهل حاجة, the most easy thing يعني, the easiest thing that we can take right now, or like that I can say, inflectional morphemes اللي هم suffixes, we only have 8 inflectional morphemes and they are really easy. يعني ما في أسهل منهم بتاتا. إيش هم inflectional morphemes, suffixes? We have 8 inflectional morphemes. In English, okay, we have 8, which are divided along with nouns, verbs, and adjectives. سهلة جدا. عندي تنتين بروحوا للناونز، 4 بروحوا للverbs، وتنتين كمان بروحوا للadjectives. طب ايش هم هذول الانفليكشنال morphemes? We said that like we have suffixes and they either can be, يا رب احنا حكينا انه المورفيمز they can either be a meaning or grammatical function. الانفليكشنال morphemes كلهم بيعطوا grammatical function. تمام؟ They all give a grammatical function. How? We have S possessive, okay? The S for possessive, the S for plural. These both morphemes, they go with the noun, okay? We have third person singular S, okay? And we have the present participle ing, past tense ed, and past participle ed or en. These four, okay, these four morphemes, inflectional morphemes, they go with the verb. We have an er for comparative and superlative est, okay? These two, they go with adjectives. So we have 2, 4, and 2. Okay, combining them with each other, like we will get 8. 8 inflectional morphemes. Okay. البوسيسيف اس الاحمد لما نحكي احمد's car, سياره احمد, الاس هنا هي عباره عن inflectional morpheme. هي عملت grammatical function فقط, ما غيرت في المعنى. تمام؟ واحنا اتفقنا كمان انه الانفليكشنال morphemes they don't involve a change of word class. يعني احمد's car هي كانت اسم, احمد عباره عن اسم. لما انا حطيت الاس وحكيت احمد's car ضلت اسم زي ما هي. البلورال اس لما انا حكيت 5 cars, او لو انا احكي 1 car بمعنى ان سياره واحده, او حكيت 5 cars, car اسم وcars بتضلها اسم زي ما هي. So inflectional morphemes they don't change the word class, okay, ما بيغيروا تصنيف الكلمه. يعني كانت اسم بتضلها اسم. كذلك برضه بنطبق الشيء على الافعال. walk walks, فعل walk walking, فعل برضه فعل. Okay, they only change the grammatical function. بمعنى هذه كانت فعل مجرد صارت فعل ايش في البريزنت. هذه present continuous, هذه the past بتصير past, هذه past participle. تمام؟ So we only they only give a grammatical function. Adjectives, we have adjective tall. Okay, لما نحكي when we say like أحمد is tall, أحمد طويل, أو أحمد is taller. Tall and taller, they are both adjectives. Okay, أو tallest برضو adjectives. So inflectional morphemes أول حاجة هم عبارة عن 8. Okay, مقسمين على الناونز, 2 للناونز, 4 للأفعال, وتنتين للصفات. اوكي, تنتين للناونز. ايش هن تاعت الناونز؟ البوسيسيف اللي هي اس الملكيه واس الجمع. هذول للناونز هم بيجوا بالاخر suffixes. عندي اس الملكيه واس الجمع. الفيربس انقسمت لاربعه. السنجلر اس, اوكي, والاي ان جي والاي دي تاعت الباست تاعت الماضي البسيط, والاي دي او الاي ان تاعت مين؟ تبعت الماضي الباست بارتيسيبل. تمام؟ لما احكي مثلا احمد has walked او احمد has eaten, ما بقدرش احكي احمد has eaten لانه في عندي افعال باخذوا اي ان وفي افعال باخذوا اي دي. تمام؟ الادجكتيفز عند الاي ار تبعت الكومباريتيف اللي بتقارن شخصين, مثلا احمد is taller than مثلا محمد, او الاي اس تي اللي هي السوبرلاتيف, احمد اطول حدا. هذول هم الانفليكشن, اسهل منهم ما في. اوكي, البوسيسيف الاس, السنجلر اس, البريزنت بارتيسيبل اي ان جي او الباست بارتيسيبل اي دي او الاي ان, والباست تنس الكومباريتيف للادجكتيفز والسوبرلاتيف للادجكتيفز. هذول هم مين؟ الايت انفليكشنال مورفيمز, بيجوا فقط كسفكسز. اوكي, خلينا نروح على الديريفيشنال مورفيمز. الديريفيشنال مورفيمز we said that they both can appear as prefixes and suffixes, but however we said when they appear as prefixes they don't change the word class. For instance, okay, there are a lot of derivational morphemes in English.
Some of them however change the word class of the word. Okay, زي ما حكينا derivational morphemes ممكن يجي كبريفكس وممكن يجي كسفكس. اللي prefixes اللي احنا هناخدهم في هذه السلايد هم عباره عن prefixes، فهم ما بيغيروا الورد كلاس. تمام، ممكن يغيروا المعنى لكن ما بيغيروا الورد كلاس. يعني noun ضلوا noun. Okay, they give a different form. Okay, بيعطوا شكل مختلف للكلمه زي ما قلت هنشوف. Okay, still they don't change the word class. احنا اهم حاجه بهمنا الورد كلاس. مثلا كلمه او الفعل obey مثلا يعني يطيع، ورحت مثلا حطيت له اللي prefix this. Okay, this obey. this obey كانت فعل. لما انا حطيت البريفكس اللي هو derivational اوكي derivational morpheme قلت له this obey ظلت فعل زي ما هي، ما تغير الورد كلاس. pollution noun anti pollution noun ظلت noun. happy adjective unhappy برضه adjective. هذول هم derivational morphemes. الانتي this on misbehave untie او activate deactivate دي هذه برضه derivational morpheme. rethink او ex president. اوكي هذول كلهم derivation morphemes. في غيرهم but sorry we are going to stick to these. Okay, these are the morphemes that I found or I found it. anyhow اذا ال prefixes ما بيغيروا الورد كلاس. تمام، هم بيعطوا يعني فورم مختلفه الكلمه. انه pollution صارت anti pollution، الهابي صارت unhappy but still the word class didn't change. okay طب ليش اسمهم derivational وهذول اسمهم inflectional؟ الانفليكشنال بمعنى صرفي او نحوي، هم بيعملوا بالجرامر. اوكي they work as grammar things. هو الاس يعني الاس البوسيسيف الاس الجمع هذول كلهم شغل جرامر. تمام they all work as grammar. inflection يعني احنا بنضيفهم في الكلمه لما يكون انا في عندي حاجه grammatical necessary. لكن الديريفيشنال هم حاجات خارج اساسا، يعني ممكن انت تحطهم لاي كلمه. اوكي اللي هم الديريفيشنال morphemes this والانتي. الديريفيشن معناها اشتقاقيه. تمام اوكي لقيتها these are the prefixes اللي هم بيجوا اول الكلمه. right now we have suffixes. السفكسز هم اول حاجه بيجوا اخر الكلمه. اوكي الديريفيشنال suffixes they change the word class. يعني لو كانت فعل ممكن تصير noun، ممكن تصير adverb، ممكن تصير adjective. كيف؟ عندي مثلا السفكس able Asian او الاي ار الاي ان جي وكمان واحده اي ان جي والاي في. I think like we have here more than 18 suffix derivational suffix. المهم fix we put the derivational morpheme or the derivational suffix able تصير fixable. اوكي انه شيء قابل للتصليح. فهي كانت فعل no someone is fixing something. okay someone is fixing something but after putting the suffix it becomes like this something is fixable. هذا الشيء قابل للتصليح. فهي كانت فعل وصارت adjective. realize فعل صارت realization. noun from verb to noun. so the word class okay the word class has changed. teach teacher from verb to noun. ing dance dancing from verb to noun. اوكي ممكن مثلا مثلا يجي مثلا شخص يحكي لك طب كيف ما هو present participle ing احمد is walking. تمام اوكي نفس الحاجه بس احنا I think like مش متذكر لكن غالبا like you are going to take that all ing are inflectional morphemes على الاغلب زي هيك عشان يسهلوا عليكم. لكن احنا نطلع على المعنى. يعني مثلا احمد is walking هي الفعل الاساسي هو is walking مع بعض. اوكي is walking احمد is walking. فالاي ان جي هنا هي مرتبطه بالفعلين هذول هم ما بيجوش حال. يعني احمد is walking فالاي ان جي هنا بتكون للبريزنت participle. however I can say walking is a really good sport. ممكن احكي المشي. اوكي المشي هو رياضه جيده. walking هنا صارت noun فالاي ان جي تاعتها تحولت لديريفيشن. تمام زي مثلا احكي dancing is fun. dancing انا هنا خليتها ايش؟ خليتها noun فصار derivational انه هو اساسا فعل. اوكي هو اساس الكلمه فعل
but I put the ing and it became a noun. فالفارق الاساسي لو الورد كلاس ظلت زي ما هي هو عباره عن inflectional. لو الورد كلاس تغيرت من verb لnoun او من اي شيء، الورد كلاس تغيرت بتصير derivational. اوكي swim بتصير swimming، زي مثلا a swimming pool حوض سباحه. swimming هنا كانت adjective. assertive from verb to adjective. تمام. وفي امثله كثير. تمام. الpoint pointless من noun adjective. amaze amazement verb to noun. وعندي كمان quiet to quietly adjective to add verb. Okay, and I have like other examples. happy happiness adjective to noun. ness will el, refuse refusal, etc. Okay, so these are the derivational morphemes. Okay, الالloforms خلينا المحاضرة الجاي او like we can take them right now. غير 5 دقائق. Okay. Okay, quick revision في نص دقيقة. المورفيمز ممكن يكونوا bound، ممكن يكونوا ايش؟ free. الباوند مقسمه لاثنين، derivational وانفليكشنال. الانفليكشنال بس بيجوا كسفكسز وهم بيعملوا grammatical function. اوكي، ومقسم هم 8 مقسمات، 2 nouns 4 verbs and 2 adjectives اللي هو الاس البوسيسيف والاس البلورال، الاي دي والاي تاعت الباست بارتيسيبل والاي ان جي تبعت البريزنت بارتيسيبل والاس تبعت السنجولار ثيرد بيرسون والكومباراتيف والسوبرلاتيف للادجكتيفز. الديريفيشنال مورفيمز ممكن يجوا كسفكسز، ممكن يجوا كبريفكس. لو اجى كبريفكس باول الكلمه ما بغير المعنى، يا ربي ما بغير تصنيف الكلمه، يعني ناون بضل ناون. لو اجى كسفكس باخر الكلمه بغير تصنيف الكلمه، من adjective مثلا لناون، من verb لناون، من adjective مثلا لverb، تصنيف الكلمه بتغير. تمام. هلقيت الالافورم الالامورفز. اوكي، الالامورفز زي الالافونز. اوكي، phonology. Okay, phonology. We said that allophones are different versions or variations of a sound. Remember لما احنا اخذنا مثلا dog, cat وbox، حكينا dogs مع انه احنا بنحط الاس، صح؟ احنا بنحط الاس الجمع. تمام. هنا عندنا اس الجمع. So remember عندنا هنا اس الجمع اللي هي هيها اس الجمع. So احنا قاعدين نستخدم هنا مورفيم، inflectional مورفيم اس الجمع، حطينا لهم كلهم البلورال مورفيم تبع الناون اللي بيخلي الكلمه ناون. حكينا الدوج صارت دوجز حرف الزد او صوت الزا، الكات صارت اس صوت الس، والبوكس صارت بوكسز از. سو انا اول حاجه المورفيم زي ما هو لكن الصوت تغير. هذول هم الالامورفز. تمام. هم ايش؟ alomorphs as well different versions of what? of a morpheme. different versions of a sound او a phoneme. allophones are different versions of a phoneme، صح؟ او a sound. والمورفولوجي الالومورفز هم برضه different versions of ايش؟ of a phoneme. الفونولوجي والمورفولوجي they are interrelated. كيف؟ الالومورفز are a phonetic variant of a morpheme. okay، الالومورفز are a phonetic variant of a morpheme. ان هم بيصفوا phonetically صوتيا بيصفوا المورفيم هذا الموجود. الالومورف زي كيف؟ اوكي، حكيت حناخذ امثله. all versions or different forms of one morpheme are called allomorphs of that morpheme. نفس الالفونز اللي هو يعني اصناف ثانيه للمورفيمز بتجزأوا. okay, right now we'll see how. No, different versions. That is to say, it is a one set of forms that a morpheme may take in different contexts. كيف؟ يعني هو forms different forms. Okay, one morpheme can take in different contexts. زي كيف؟ نفس هذه هم الالافورمز الالامورفز هم نفسهم الالافونز. اوكي، الالافونز بالصوت والالامورفز بالمين؟ الالامورفز هم بالستركشر بالورد. كات صارت كاتس، دوغ صارت دوجز، وبوكس صارت بوكسز، وشيب ضلت شيب زي ما هي. اوكي، هذا المورفيم احنا بنسميه المورفيم بلورال، المورفيم المسؤول عن الجمع. اوكي، اللي هو الاس. تمام، المورفيم المسؤول عن الجمع هو we know it، يعني انه في مورفيم مسؤول عن الجمع. فاول كلمه بقى اس، بثاني كلمه صار زد. اوكي، الالامورف. ثالث كلمه صار اي زي، وبرابع كلمه ما في مورفيم اساسا.
انه هذه الirregular تمام. الشيب هي مفرد وهي كمان شيب بالجمع، فبنحكي عنه ايش؟ زيرو مورفيم. اوكي، فاذا قال لك وين البلورال مورفيم اللي في كلمه شيب، اوكي، مثلا if I like put in a sentence I saw 10 sheep، يعني انا رايت 10 اغنام، فراح يحكي لك مثلا where is the morpheme here، where is the plural morpheme، وين مورفيم الجمع؟ تحكي له there is zero morpheme، ما في مورفيم، هذا هو زيرو مورفيم. اوكي، فهذا هو الالمورفز. عندي المورفيم بلورال، وايش الاوجه بتاعتهم؟ اس زد اي زي او الزيرو مورفيم، بوكسز دوجز كاتس. في كمان مثال الباست تنس، ممكن انا الفظه كدي played دي عاديه، او stopped تي، او ended اي دي، او زيرو مورفيم زي مثلا جو. لو انا بدي اخليها مثلا في الباست تنس بحكي went، فما في اضافه عينيه، ما في اضافه، هي كانت مضارع وصارت باست. كيف صارت باست؟ خلص انا حكيت بدي اخليها باست فما ضفت مورفيم، فانا برضه هنا بحكي زيرو مورفيم. تمام، فهو different versions of a morpheme. فالمورفيم هنا past tense، مورفيم plural، هذول يعني فقط للحفظ هم المطلوبات. هيك احنا بنكون اليوم خلصنا المحاضره، خلصنا المورفولوجي. ان شاء الله المره الجايه بنبدا بالسنتكس. يعطيكم الف عافيه.